So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Hello everyone. Welcome back to our class here. We're here live on Facebook and YouTube. Hello everyone. If you are here with us, send us your comments. Let us know you are here in the class with us. Remember, today is a special day since we learned British slang this week with Teacher Chris. This week this class, we will learn some American slang. So let's go live here on Instagram as well. Instagram, hello. Nice to see you guys here. Happy Friday. We made it to the weekend. TGIF, as we say in English. Welcome everyone. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo la clase el día de hoy. Un día donde vamos a aprender jerga en inglés americano. Esta semana ustedes aprendieron algunas palabras con Teacher Chris de inglés británico, pero obviamente en inglés americano tenemos unas palabras de jerga como un poco diferente. Entonces hoy vamos a aprender estas palabras para sonar como nativos de inglés. All right, we've got Marco from Ecuador. Sonia, nice to see you here again. Celine from Mexico, Sonora, Mexico. Jennifer from Guatemala. Jennifer, si no estuviste en la clase el martes, yo estuve en Guatemala la semana pasada y me encantó. Entonces, bienvenidos a la clase. Carlos, also from Guatemala, bienvenidos. Enrique from Santiago de Chile. All right, Stephen from Nicaragua. El Rey 20, Jonathan from Estados Unidos, from the United States. Excellent. Hi, Rick. Hello to you in Venezuela. All right. Jesus Trujillo from Guadalajara. Nice to see you. Colombiana in Denver. All right. My brother actually lives in Fort Collins, kind of close to Denver. Okay. Miami. Great. Jalisco. Andrea from Bogotá. Andrea, nice to see you. Thank you for joining. Muchas gracias a todos por conectar. Anthony from Leiva, Colombia, Villa de Leiva, tal vez. Hernán Adrián 7 de Argentina. Very good. All right, guys. So, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Maritza. Yo soy de los Estados Unidos. Before we start, my name is Maritza. I am from the United States. Si estás conectando aquí por la primera vez a la clase, cuéntame aquí en los comentarios. Envíame un hands raised si estás conectando aquí por la primera vez. Y yo veo algunos nombres aquí que yo ya reconozco, entonces bienvenidos a todos. Mari Carmen, hello there. Guille, nice to see you. Hi to you in Costa Rica. Our Antoine, hi there. All right. Y como les comenté al principio, hoy vamos a aprender inglés, unas palabras de inglés americano. Es como jerga en inglés, como slang en inglés. Eso es súper importante. Entonces vamos a hablar de qué es slang y unas palabras en slang para que ustedes puedan sonar como un nativo. All right, Carlos says, primera vez conectando. Welcome. All right. Nice to see you guys. Lots of hands raised here on Instagram. Primera vez desde España. Nice to see you guys. Entonces, antes de empezar, recuerda que en este momento, si ustedes quieren aprender inglés con la mejor promoción del año de 2x1, solo tienes que enviar la palabra profe aquí en los comentarios. So remember, we are in our Black Friday promotion. So if you want to learn English with a friend, with your coworker, with your brother, your sister, all you have to do is send profe here in the comments for more information about our 2-for-1 promotion. Entonces, 2x1, si ustedes quieren aprovechar esta promoción, envíen la palabra profe. Y recuerda también que si ustedes no saben tu nivel de inglés, pueden enviar la palabra test, T-E-S-T, test aquí en los comentarios para tomar una prueba de inglés gratis. Okay? All right, Angie, nice to see you here. So yes, profe or test
for your free English leveling test. All right, so let's go ahead and get started then with some English slang. English slang. Entonces, la primera pregunta aquí para ustedes es, ¿qué significa slang? What is slang in English? Who can tell me here in the comments? Envía tus comentarios aquí para participar. Who can tell me what is slang? What does this word slang mean in English when we're talking about English words? Cuéntame aquí en los comentarios algunos como guesses de ustedes. What is slang in English? Let me check over here. All right, lots of people sending the word test for our free English exam. Perfect. All right. Bonnie says, I don't know this word. All right, maybe this is a new word. Tal vez eso es una nueva palabra para ustedes. So, Gabriela, ni idea. ¿Qué es slang? Slang. S-L-A-N-G. All right, Lenita, very good. Creative expression. Fabita Flores, es como jerga. Roman says street language. Avila says modismo. Okay. All right. Let me see. El inglés es muy importante para mejorar laboral en informática. Sí, en inglés como para cualquier trabajo, creo yo, te puede servir. Okay, Michaela says, I have no idea. Okay, Jennifer says it's like an idiom, palabras regionales. All right, let me see. Marco says, no hay sonido aquí en Facebook. Entonces, si estás conectando en Facebook, envíame un thumbs up si me pueden escuchar. Okay. Slang es una especie de jerga, exacto. So, slang in English are words, usually just simple words that are kind of like creative expressions. Slang is more informal English. This is the most important. Es que la jerga o slang en inglés es súper informal. So this is really informal language. You might use it with your friends, with someone you have a good relationship with, but maybe not your boss or maybe someone really important. Okay, slang. Jorge Pinzon, slang, S-L-A-N-G. Okay, let me see. So some of you have heard the word, but maybe don't know the meaning. So, informal expressions. Entonces, algunas personas me preguntan siempre, ¿cuál es la diferencia entre slang y un modismo en inglés? Un modismo normalmente es como una frase que tiene su propio significado, y modismos no son como formales ni informales. Podemos usarlos en cualquier situación. Slang o jerga podemos como usarlo en un contexto informal, pero también el slang siempre está cambiando. Siempre hay como nuevo slang, hay slang como viejo, entonces es como, se cambia más, es como, tiene más una vía de evolución, ese tema de slang. So, all right, okay, good. You guys can hear me okay now? Excellent. So, our first slang word, y recuerden que eso es como informal. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué significa esta expresión de slang en inglés? So, number one is to jack something up. Jack something up or jack up. What does this mean? What does this mean in English? In a slang context, to jack something up. Okay, or jack up prices, for example. Okay, let me send it here in the comments for my friends here on Instagram. Okay, let me see. Slang number one. There we go. So you guys can see it. What does it mean to jack up? Jack something up. Okay, let me see here. Any guesses? Oh, what's my name? Sorry, if you missed the beginning of the class, my name is Maritza. Thanks for being here. All right. So, what does it mean? Any guesses to jack something up? Like, for example, prices. To jack up prices. So, our first slang word, jack up, is when you dramatically
increase something. Eso es como aumentar algo muy rápido y muy fuerte, que es algo muy significativo, como un aumento muy significativo. All right. So, exactly, Edwin. Very good. So, aumentar algo. Entonces, tal vez en algunos países estamos como sintiendo como este tema de inflación. Entonces, por ejemplo, podemos decir, wow, they really jacked up the prices of meat this year. Entonces, es como aumentar. Normalmente está como en el contexto de precios. To jack up the prices es como aumentar muy rápido y muy fuerte. Exactly, zona garaje. Eso es como cuando algo es como costoso, pero de repente es como, they really jacked up the prices on gas, on meat, on bread, for example. Okay, so es como aumentar algo súper rápido, súper fuerte. So to jack up prices, we say. All right, very good. Let me check. Okay, so the shoes, they really jacked up the prices of shoes. The prices are jacking up, or they jacked up the prices due to COVID. Okay. All right, Argentina es la reina de jack up. All right, so you jack up prices in Argentina, perhaps. Okay, so they really jacked up gas prices. Entonces, en el orden, normalmente decimos como jack up prices of. So they jacked up the prices of gasoline, or a lot of the prices are getting jacked up in Argentina. Okay, in December, most things get jacked up, the prices. All right, excellent, very good. Sí, en ese contexto, solo precios. Yeah, so in this context, you can also use jack up to talk about like cars, but in this context, we usually use it to talk about prices. So recuerde que este término es súper informal. Yo no diría a mi jefe, por ejemplo, como, they really jacked up the prices, so I need a pay raise, por ejemplo. Eso es como súper informal para decir que aumenta los precios muy rápidos y muy significativos. Okay, very good. All right. So maybe you jack up the prices of Christmas items, Christmas decorations in the last week. Everyone's buying them, so the prices got jacked up. Okay, Lizette Lopez, llegué tarde. What's jack up? Jack up es como una palabra de slang, de jerga, para decir que cuando los precios aumentan súper rápidos y muy significativos. No es como un aumento pequeño, sino, yo siento como esos precios porque eso, they jacked up the prices and now it's pretty bad. So that was our first slang word. All right. Our second slang word. Maybe you've heard this in one of my other classes, but it's one of my favorite slang words. I always use it. And that is, let me write it here on Instagram for you guys. That is cringe. All right, I left it here in the comments on Instagram. So cringe. What does cringe mean in English? ¿Qué significa cringe en el contexto de como slang? A mí me encanta esta palabra. Siempre estoy como, that's so cringe. So cringe. Okay. Rocha de Saray says, ¿dónde aprendió el inglés? Yo? I'm a native English speaker, so I learned it from the time I was little. All right, so our word cringe. Let me know here, what does cringe mean in English? All right, Roman says, why do you speak Spanish? Are you from the US or Latin America? I speak Spanish because I lived in Colombia and my husband is Colombian, so we speak in Spanish, but I'm from the US. I am from Michigan. All right. Yes, Bane, exactly. Very good. Any other guesses for what does cringe mean? Okay, cringe. Let me see. Any other guesses here? Okay, Edwin says como molesta, cringe. Roxanne, I'll leave it here in the comments again on Instagram. Cringe. C-R-I-N-G-E. Cringe. Okay, so cringe. You guys were right. Cringe is como pena ajena. So cringe
is like when you feel embarrassed for someone or something, like an embarrassing situation or something that's really awkward. Another great word in English, awkward, like that makes me feel uncomfortable or como pena ajena, yo siento pena ajena. We can say cringe, cringe. So, for example, I saw the girl fall down the stairs in front of her boss. It was so cringe. It was so cringe. Okay, so cringe en ese contexto es como sentir como pena ajena de algo o alguien. Okay, so so cringy. Or we can say cringy as well, or we can say that's so cringe. Or, por ejemplo, si mi mamá decide un día en una fiesta mía cantar como karaoke o algo y yo tengo como pena ajena, yo puedo decir, my mom is so cringe. My mom is so cringe. Alguien es como cringe en ese contexto. Okay, it's matters. How do you use cringe? Entonces, escucha este ejemplo. My mom was singing in the party. She is so cringe. She is so cringe. Es como embarrassing o algo así. Okay. Lástima, sí, como pena. Exactly. All right. I saw some other. I feel so cringe. Like I'm cringing for her. I'm cringing for my mom. She's singing in my party. So embarrassing. Como pena ajena. Okay. She couldn't pronounce a word because she was so cringe. All right. Let me see. Do you use it like a verb? So this one we can use it as a verb or like an adjective. Podemos usar esta palabra como un verbo o como un adjetivo. Alguien puede ser cringe o estamos cringing para una situación. Entonces, en un verbo podemos decir cringing. I'm cringing for this girl. O como adjetivo podemos decir que someone is cringe. Someone is cringe. Okay, vergüenza ajena is cringe. Exactly, Cecilia. Yes, that's how we write it. Cringe. Cringe is like pena ajena. All right. Yeah, so Nancy Paula, see, I feel so cringe. That is so cringe. Or I am cringing. I am cringing right now. So, yo uso esa palabra siempre. No sé si me pasan muchas situaciones raras, pero siempre uso esa palabra como cringe. All right. So, number three. Esta palabra es como una palabra común, pero que tienen un contexto como de slang, de jerga. Y eso es to crash. To crash. To crash. All right. So, let me know here in the comments. What does to crash mean in English? To crash. Let me write this here on Instagram for you guys. To crash. ¿Qué significa esta palabra en inglés? Okay. Let me see. Yo hice Fran, tengo meses queriendo saber el precio del curso y no me llaman. Necesito la información, por favor. Voy a escalar tu comentario al equipo para que ellos se comuniquen contigo. Y recuerden, si alguien más necesita saber el precio del curso con ese 2x1, solo tienes que enviar la palabra profe aquí en los comentarios. Okay, so to crash, crash. C-R-A-S-H, crash. C-R-A-S-H. Okay, Jorge says enfrentar. All right, let me see. To crash, es como chocar. Está muy sucio. Puede ser como crash, to crash. All right, so this is crash with an A. C-R-A-S-H. So, en un contexto de slang, eso sí significa como chocar. Like the cars crashed, for example. Sin embargo, hay otro contexto, pero hablando como más de slang, como más informal. So, to crash, sí es chocar, pero también eso significa como dormir muy rápido. So, this also means to fall asleep really fast. To fall asleep really fast. Entonces, recuerda que
Esa es como la parte de concursos de inglés, que en diferentes contextos los mismos verbos pueden tener como un poco de significados. Okay, you guys are thinking of crush. Crush, C-R-U-S-H, is como to like someone. This is crash, crash, con A. Okay, so to crash. So let's listen to an example. So when I got home from work, I crashed on the couch. No estoy diciendo que me choqué con el sofá, sino me quedé dormido muy rápido en el sofá. So let's listen to that example one more time. When I got home from work, I crashed on the couch. Me quedé dormido muy rápido en el sofá. Okay, Juan, Seba, casi. No es crush, sino crash con A. And exactly, to fall asleep very fast. Entonces, muchas personas usan estas palabras como más jóvenes en una fiesta como, I'm tired, I'm gonna crash. Eso no significa que ellos van a manejar y chocar con otro carro, sino ellos van a quedarse dormidos muy rápido, que ya están muy cansados y van a dormir. So to crash also means to fall asleep. Okay. Pulentito says, it sounds like crush. What's the difference? Okay. Vamos a escuchar esas dos palabras. Crush con U, crush, and crash. Sí, suena como muy parecidos. Crush, como un amor platónico. Crash. Eso es como quedarse dormido muy rápido. Okay, great question, everyone. All right, and remember, if you have additional questions, send them here in the comments. Si tienes más preguntas, envíalas aquí en los comentarios. All right, slang word number 4. Okay, Ali, yes, gonna is going to. Sí, es una contracción informal de going to. Okay, I got home from work. I was tired. I crashed on the sofa. Very good. Okay, I crashed last night watching TV. Okay, to crash, dormido o fundido de hacer un trabajo duro, agotador. José Alberto, exacto. Sí, es como estar muy cansado de hacer un trabajo y te quedas dormido muy rápido en algún lugar. To crash. Okay, número 4 es como un ejemplo de una palabra de jerga que eso fue como inventada, esa palabra creo como recientemente. Es súper como cultural y es como una palabra de millennials en inglés. Entonces recuerda que la jerga siempre está cambiando en inglés. Hay como, no sé quién es el rey de las palabras en inglés, pero siempre está cambiando las palabras para tener otros contextos. So number 4, let me write it here in the comments on Instagram, and that is to stand something. Voy a deletrearlo. S-T-A-N. Stand, to stand something. Does anyone know what this means? Have you heard of to stand something? Like, I totally stan Chris Martin from Coldplay. Or, oh my gosh, I totally stan my boss at work. So to stan someone, it's usually when we're talking about another person. Okay, Medina says no. Entonces, tal vez no. Eso es como una palabra muy particular. So to stan something or someone means to be like obsessed. Not in a bad way. It means that you really like something and we say, oh, you're so obsessed with this thing. Es como muchas veces usamos como unas palabras fuertes, pero no tiene como ese contexto negativo. So to stan something means to really like something or be kind of obsessed with something. Okay, Monica says, you pronounce stan very nasal. Is that the way? Monica, that could be my Michigan accent. With A's for Michigan, we say really, really strong. That could just be my accent.
So to stan something, it's to be like obsessed with something or really like someone. So for example, I totally stan Britney Spears. I'm a huge fan. Es como, sí, más bien como ser como muy fan de algo o alguien. Stan. Okay, yes, stan is different from stand. We don't have that D sound at the end. Yes, exactly, Richard. Very good. So Eminem in Rapero has a song called Stan. I think that's what you mean to say. Means what you said. Exactly. Entonces, esta palabra, y eso es como un ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo empezó esta palabra en ese contexto de estar como obsesionado. Es que hay una canción de un rapero de mi estado de Michigan, Eminem, que él hizo una canción de un hombre que se llama Stan, que está obsesionado con el rapero Eminem. Entonces después las personas decían como, bueno, yo voy a usar esto para decir que yo estoy obsesionado. Entonces eso es una demostración de cómo puede cambiar la jerga en inglés. Muchas veces viene de algo cultural. Entonces, esta palabra en ese contexto venía de una canción sobre un hombre que está obsesionado con un rapero. So, yes, exactly, obsesivo. Stan is usually just about people, yes. To stand someone or something. Okay, ¿qué diferencia hay con stand de soportar? Paula, stand es como, sí, I can't stand, no soporto a esa persona, I can't stand. Y esta palabra es stan, con ese N al final. All right, stan is like an obsessive fan. Yes, very good, everyone. Okay, Sunny says, yes, I love Eminem. So maybe you've heard this song with Stanley from Stan, and it means to be obsessed with someone. All right, so number five. Oh, I'm Stan. It's Manu. This example is correct. I'm Stan with exercise. It's Manu. Yo diría como más, si hay alguien que está en un tema de ejercicio, tal vez hay una famosa que hace mucho ejercicio, puede ser como, I totally stan this trainer. I'm totally obsessed with her. No tiene que ser como, estás como loca ni nada, estás como enferma, sino como te gusta mucho o eres como fan de ella. I totally stan her. Pero es más como para hablar de personas. Okay. So number 5, our last slang word. And this is a slang expression. This is como una expresión that we use a lot in English. We say, I use this all the time, yikes. So let me send this here in the comments on Instagram. So our 5th word is yikes. Y-I-K-E-S. Yikes. So this expression we use a lot to respond to something. So for example, if there was something that was really cringe, I could say, ooh, yikes. Eso es para decir como, Es como una palabra, no sé cómo explicarlo bien, pero es como para reaccionar a algo. Okay, so we can say, oh, yikes, I forgot to turn off the oven. Or, yikes, did you see that plane crash? Okay, that was a little dramatic, but it's an expression, it's an exclamation that we can say, yikes, I am totally late to the meeting. Normalmente es como para reaccionar a algo que tal vez no es tan positivo. Podemos decir como, yikes, yikes, they really jacked up the prices of gasoline. Entonces es para como exclamar, como expresarte cuando estás como sorprendido, decepcionado, tal vez preocupado. Okay, yikes. Yes, exactly, José Alberto. También como, ¿en serio? Yikes. ¿En serio? Okay, excellent. All right. Yes, Richard, it'd be something like that. Maybe a more polite word to use instead of that word. Yes, so we can say, yikes, that's really expensive. Or yikes, she's really late. All right, guys. So let's quickly review our 5 slang words we learned in American slang. Recuerda que
la jerga puede cambiar entre regiones y hasta países. Entonces, seguramente Chris no usa como todas esas palabras como yo, y yo no uso como el mismo slang o la misma jerga como Chris. So number 1 was jack up. So this usually refers to prices. La primera palabra, jack up, y eso se refiere mucho a los precios. Eso es como aumentar algo muy rápido y muy significativo. To jack up the prices es aumentar muy rápido. All right. Number 2, cringe. Cringe. Eso es como para responder cuando algo es como pena ajena, a alguna situación incómoda, podemos decir, this is so cringe, so cringe. All right. Number 3, to crash. To crash puede significar chocar, como unos carros que chocan en la calle. También significa cuando estamos muy cansados y nos quedamos dormidos muy rápidos. So, I'm going to go crash after this class. I'm so tired, I'm going to crash. It usually means to fall asleep quickly. Number four, this slang word originates from the word, or from the song by Eminem. This is crash. All right. Stand. To stand something is to be a fan. Or a fanático. To be a fan means that you stand something. All right. So to stand something is to be kind of obsessed with something. So let me see. Cecilia. And our 5th word is yikes. Puede ser como, oh my God. Yes. Oh my God, como tal vez en un contexto como negativo. Como, yikes. I forgot to feed my dog. Yikes. All right. Let me see. All right. Medina says, great words. Yes, they are great words to sound like a native English speaker. Y para recordarles que estas palabras son informales. Entonces, no es muy recomendado usar esas palabras, por ejemplo, con tu jefe o con alguien con quien no tienes como mucha confianza. Okay, so new words, slang, es súper importante, aunque sí es informal, para mí es súper importante aprender palabras de slang en inglés, porque muchas veces en las conversaciones, por ejemplo, entre amigos, usan mucho slang. Entonces, si quieres estar como parte de unas conversaciones, eso es como importante aprender slang, modismos y verbos frasales. Eso es como mi consejo. Como parte del proceso de aprender inglés. All right, Sunny says, all this slang was new for me. All right, Iván, ¿cómo me inscribo? No veo enlace. Bueno, entonces, si ustedes quieren más información, Richard says, no usar esas palabras con la suegra. Sí, Richard, así es. Ok, entonces, si ustedes quieren más información sobre nuestras promociones de 2x1 en Open English, recuerden que pueden enviar la palabra profe aquí en los comentarios para más información. Facebook y YouTube, voy a dejar un link aquí abajo de la clase. Voy a subir esta clase con un link donde ustedes pueden conseguir más información. Instagram, pueden enviar la palabra profe aquí para más información de la promoción. Y también tenemos un link en la bio de nuestro perfil que pueden visitar también. Y también para recordarles que si ustedes no saben en qué nivel estás con el inglés, pueden enviar la palabra test, T-E-S-T, aquí en los comentarios para tomar una prueba gratis de inglés. All right. Yes, I'm so glad you enjoyed this class. Hopefully it was good listening practice. Si no entendiste alguna de esas palabras, recuerden que nosotros siempre subimos esas clases después para que ustedes puedan repasar por las clases y practicar como escuchar inglés. Y hoy es viernes, entonces vamos a estar aquí de nuevo el lunes a las 12 de la tarde, a la misma hora el lunes, y también el lunes a las 6 de la tarde. We will be back here live at 12 p.m. on Monday, and we will also be here
at 6 p.m. on Monday. So I will be back here with another class at 6, and Chris will be here again at 12 o'clock on Monday. Thank you so much. Margarita, thank you for connecting. Benicio, aplauso. Nice job. Sonia, thanks for connecting as always. Zona Garaje, great to see you. I hope you guys all have a wonderful weekend. Y nos vemos la otra semana. Take care, everyone.